Sen niye öyle yukarı kalktın?
Video. Today, we celebrate a significant milestone. TSI's 25th anniversary. As we look toward the future, let us take a moment to reflect on the journey that brought us here. TSI, the proud heir to the century-long legacy of Keighley University, has built a reputation for excellence in education and knowledge. Our vision is clear: to become the leading private technical university in the Baltic Sea area. We are driven by a mission to create and share knowledge that positively impacts both our community and the wider world. Our values are the foundation of everything we do. Since our founding on September 6, 1999, TSI has grown to 2,000 students and 120 faculty members. This remarkable journey began with the vision of our founders. Yevgeny Kopitovs, TSI's first rector, and Igor Skavashkins, our first president, who now serves as president of the TSI Senate and PhD program director. Their determination and leadership have been instrumental in our success. Each year, we worked hard to reach new goals that once seemed impossible for a private university. We have earned a strong reputation with unique engineering programs, several PhD programs, international conferences, and recognition as a scientific institute. We've also become leaders in European research projects and maintained the best traditions of aviation education, gaining EASA accreditation. These achievements have placed us among the top 10 research organizations in Latvia. We have signed the inaugural cooperation agreement for the training of cadets from the National Defence Academy of Latvia. In recent years, we have become leaders in expanding partnerships and opportunities for students. Our collaboration with UB Bristol in the UK gives students more options while keeping talent here in Latvia. We are also the first who integrated global platforms, like Coursera, into TSI's curriculum. At the same time, we're involving more industries in developing innovative ideas, helping students bring their most creative projects to life. As we celebrate today, we also take a moment to honour the lives of our dear colleagues who are no longer with us. Their contributions, their laughter, and their presence left an irreplaceable mark on all of us. While they are no longer here in person, their spirit remains in our hearts and in the work we continue. Today, TSI is a diverse and innovative university, combining engineering and social sciences, as the only private technical university in the Baltics. For over 25 years, we've focused on delivering quality education with practical, hands-on learning and a personalised approach. Our innovation shines through in our projects, strategic partnerships, and the dedication of our staff, students, and alumni. This commitment allows us to keep pushing boundaries and achieving new milestones in education and research. TSI is honoured to be internationally recognised and ranked among the best educational institutions in Europe and around the world. This recognition, based on partnerships, diversity, graduate reputation, and international ratios, has earned us a prestigious place in global education rankings. TSI offers a diverse range of studies with 15 accredited programs, including 3 double-degree programs, with the UK University UB Bristol. Our areas of study feature unique specialisations and are aligned with the most in-demand industries. Our laboratories, the hub for scientific and professional growth, with over 20 modern labs and 25 different robots, including our unique additive lab, focused on 3D metal printing technologies, which is the only lab in the Baltic states with this technology. Since 2009, TSI's Academic and Professional Aviation Centre has been accredited by the European Aviation Safety Agency and awarded with the Part 147 certificate, offering basic training courses for individuals and professionals. The Transport and Telecommunication Institute is committed to research excellence and innovation. Our goal is to address fundamental and strategically important questions and to create economic, social, and cultural benefits at regional, national, and global levels.
We actively participate in internationally leading research activities and collaborations. To further this mission, TSI has established research clusters, a recognized group of researchers focused on common fields or collaborative projects. These clusters provide a supportive and inspiring environment for researchers, postgraduate students, postdoctoral fellows, and industry partners, creating partnerships with other universities. In just 20 years, we are proud to have helped 31 brilliant minds earn their doctorates in engineering science. This achievement highlights the dedication and excellence of our academic community and reflects TSI's commitment to shaping the next generation of scientific leaders. And of course, we are deeply grateful to the rectors of our university for their guidance and support, which have been key to our success. Their important contributions to education have helped make these achievements possible, and we truly appreciate their leadership. We have always been passionate about teaching and learning at the same time, striving for excellence, going hand in hand with innovations, creating meaningful connections, constantly developing our approaches and programs, and raising the next generation of professional changemakers in the fields of technology and business. We must admit that our 25 years of commitment to educating young professionals have been extremely astonishing and heartwarming. All because of our students, lecturers, supporters, and of course staff. People are at the heart of everything we do at TSI. Labdien! Hello, everyone! Excellences, ministra kungs, valsts sekretāra vietnieces kundze, rektora kungs, valsts priekšsēdētājas kundze, mācību spēki, profesori, studenti, arī absolventi, godātie viesi. Excellencies, Mr. Minister, Mr. Rector, Mr. Chairwoman of the Board, academia, faculty, students and alumni, welcome to the celebration of 25 years of TSI. This is time for a round of applause. Es esmu valsts meldērs un man ir patiesi gods būt šodien šeit šajā brīnišķīgajā brīdī klātēm Valdis. I'm really honored to be a part of this celebration. Skatoties šeit, šajos krēslos, var redzēt, kur katrs no jums parasti sēdēja, kad paši studēja. Looking at you now, we can see where you were seated when you were studying yourselves. That's the normal choice you make every time you enter the room. Šeit, lejā, sagaidot viesus, studenti noteica, kur varētu doties, kur jādodas, un diezgan daudz no jums teica, es zinu, kur jādodas. Es šeit esmu bijis rektors, profesors, es šeit esmu mācījies. Many of you coming in were said by students where to go, and some of you already knew where to go because you've been studying here. You've been part of this institution for a long, long time. So for those who are coming from far away, welcome. Welcome to Latvia, welcome to Riga. There's 25 countries represented. 25 valstis šeit šodien ir pārstāvētas. And let's see, where are you from? Kur no jums šeit ir no Latvijas? Latvia, please put up your hands. Latvia. Okay. The rest of the Europe? Europe. Well, let's go further. What about Asia? Asia? 1, 2, 3. Wow. There's many. And then there's some who are saying kinda Asia. Well, Americas. Anybody from across the pond? Welcome. And maybe Australia? No, too far. All right, welcome you all, and let's celebrate. So this is also the place where alumni are coming together because they are the ones taking care of the freshmen and freshwomen. Then we have, of course, academia, faculty, sveiciens darbiniekiem, akadēmiskajam personālam, administratīvajam personālam. Jums visiem šodien ir ko svinēt. Bet sāksim mēs ar atklāšanas uzrunu. We'll begin with the opening speech. TSI rektors un valdes loceklis, politoloģijas doktors, rector, member of the board, doctor of political science, Juris Kanels. Welcome.
Augsti godātais ministra kungs, cienījamie viesi, kolēģi, ir pagājuši 5 gadi, kopš iepriekšējo reizi mēs šādā plašā lokā atzīmējām Transporta un sakaru institūta 20 gadu. Un atkal ir pienākusi iespēja nedaudz pasvinēt, kā arī īsi atskatīties uz mūsu darba rezultātiem, un es nebaidīšos teikt arī panākumiem. Tikko parādītajā video jūs varējāt būt īsi ieskatu par to, ko mūsu augstskola ir pieredzējusi un sasniegusi 25 gadu laikā. Tādēļ tagad es gribētu vairāk pakavēties pie mūsu pēdējo 5 gadu darbības rezultātiem. Pirmais un galvenais. Šajā laikā Transporta un sakaru institūts ir turpinājis augt un attīstīties gan akadēmiskajā, gan pētnieciskās darbības ziņā. Mēs sekmīgi esam veikuši starptautisko zinātnisko akreditāciju, iegūstot pozitīvu novērtējumu. Praktiski esam pabeiguši visu studiju virzienu akreditāciju un šos virzienus veidojošās studiju programmas līdz šim ir saņēmuši augstāko novērtējumu un akreditāciju uz maksimālo termiņu. Mēs esam turpinājuši attīstīt doktorantūras studijas un ir izveidota un akreditēta 2. doktora studiju programma sociālajās zinātnēs, digitālā ekonomika un uzņēmējdarbība. Šogad ministru kabinets deleģēja TSI promocijas tiesības šajā programmā. Un jau no pirmā studiju gada esam uzņēmuši tajā pat vairāk studentu nekā plānojām. Paldies visiem kolēģiem, īpaši programmas direktorei profesorai Stecenko, kuri pašaizliedzīgi darbojās šajā procesā. Visu iepriekš minēto citu aktivitāšu rezultātā Transporta un sakaru institūts, atbilstoši Latvijā apstiprinātai augstskolu tipoloģijai, ir iegūst lietišķo zinātņu augstskolas statusu. Bet es neslēpšu, ka tagad mēs gribam iet soli tālāk un pretendēt uz lietišķo zinātņu universitātes līmeni. Runājot par mūsu akadēmiskās darbības rezultātiem, noteikti ir jāpiemina TSI sadarbība ar Rietumanglijas universitāti UV no Bristolas, Lielbritānijā, ar kuru mēs 2020. Gada maijā parakstījām vienošanos par strateģisko sadarbību. Praktiski realizējot šo sadarbību, esam kopā izveidojuši un realizējam 1 bakalaura un 2 maģistra studiju programmas, kuras kļūst aizvien pazīstamākas un populārākas Latvijā. Vakar personīgi un video formātā piedaloties UV universitātes pārstāvjiem, mēs pirmo reizi visu 3 dubultā diploma programmu absolventiem izsniedzām abu augstskolu diplomus vienlaicīgi. Un ar prieku var paziņot, ka šobrīd visās 3 programmās kopā pie mums mācās vairāk nekā 100 studenti. Es jau vairāk kārt esmu minējis, ka mūsuprāt šādā veidā Transporta un sakaru institūts pilda valstī ļoti svarīgu sociālu funkciju. Mēs šeit uz vietas Latvijā piedāvājam Rietumu Eiropas līmeņa izglītību, līdz ar to mazinot potenciāli mūsu jauno cilvēku aizplūšanu no valsts. Un arī šajā gadījumā es gribu izteikt lielu pateicību visiem akadēmiskā un administratīvā personāla darbiniekiem un it īpaši prorektoram akadēmiskajā un zinātniskajā darbā, profesoram Savrasovam, kuri pārvarot 2 izglītības sistēmu atšķirības un praktiski apgūstot Rietumanglijas universitātes studiju organizācijas kārtību, ir spējuši sekmīgi praktiski iedzīvināt šo sadarbību. Varbūt nedaudz pārsteidzoši, bet runājot par TSI pēdējo 5 gadu darba rezultātiem, es gribu šeit pieminēt arī Covid pandēmijas laiku, kuram mēs visi kopā gājām cauri. Transporta un sakaru institūts, kurš jau vairāk nekā 10 gadus piedāvā studentiem arī tālmācības studiju formu, spēja ļoti ātri pielāgoties arī attālinātajām apmācībām. Covid pandēmijas laikā tikai nostiprinājās mūsu augstskolas un tās docētāju kompetences un prasmes tālmācības un jauktās apmācības, ja blended learning organizēšanā. TSI pasniedzēji izmantoja daudzus inovatīvus risinājumus, lai maksimāli efektīvi un saistoši aizvadītu attālinātas nodarbības un konsultācijas. Un paldies visiem jums par to. Šobrīd raugoties uz tendencēm visā pasaulē ir skaidri redzams, ka studiju process nekad vairs nebūs tāds kā iepriekš. Gan studenti un mācību spēki, gan augstskolu vadības pārstāvi ir pārliecinājušies, ka process var notikt citādi, kā tas bijis tradicionāli iepriekš.
Un pilnībā atgriezties pie pirms pandēmijas risinājumiem nozīmētu spērt soli atpakaļ. Visai sistēmai ir jābūt gatavai, ka daļa pārmaiņu ir neatgriezeniskas. Vēl vairāk, jauna studiju forma un metožu, arī mākslīgā intelekta strauja attīstība tikai turpināsies, un mums jābūt tam gataviem. Pēdējo gadu laikā tāpat sekmīgi realizēti daudzi starptautiski pētnieciski un konsultatīvi projekti. Šeit zālē atrodas daudz TSI ārzemju viesi, un mēs jubilejas pasākumu programmā iekļāvām gan tematisku Erasmus nedēļu par aktuālu tēmu mākslīgā intelekta ietekmi uz augstāko izglītību, kurā piedalījās dažādu universitāšu pārstāvji no 6 valstīm, kā arī tradicionālo jau 24. TSI zinātnisko konferenci Realstatu, kurā klātienē vai attālināti piedalījās 22 valstu pārstāvji. Ar prieku šeit gribu sveikt klātesošo TSI bijušo doktorantu, absolventu Ilju Džeksonu, kurš savas postdoktorantūras studijas tagad sekmīgi turpina ASV Massachusetts Tehnoloģiju institūtā. Patiesībā viņa ceļš bez apstājas tiešā ceļā veda no Rīgas uz Massachusetts. Varētu šeit uzskaitīt vēl daudz ko padarīto. Līdz ar akadēmiskās darbības un pētniecības attīstību mēs turpinām arī materiāla tehniskās bāzes uzlabošanu un pastāvīgi veidojam jaunas laboratorijas un uzlabojam mācību klases. TSI īpašs lepnums šobrīd ir robotikas laboratorija un adaptīvo tehnoloģiju laboratorija, kur kopīgiem spēkiem tiek realizēts Latvijā jauns pētniecisks virziens, inovatīvas tehnoloģijas, metāla detaļu izgatavošanai un atjaunošanai, izmantojot aditīvās tehnoloģijas, lāzerkausēšanas avotus, rūpnieciskos robotus un skenēšanas un kontrolas sistēmas. Nobeigumā gribu vēlreiz pateikties visiem augstskolas mācību spēkiem, darbiniekiem, studentiem un absolventiem par katru ieguldīto darbu un pūlēm transporta un sakaru institūta nostiprināšanā un attīstībā. Un paldies arī jums, godātie viesi, par to, ka esat kopā ar mums šodien un katru dienu mūsu ikdienas darbā, par to, ka atbalstāt, saprotat, sniedzat mūsu augstskolai nepieciešamo palīdzību. Ja atļausiet, tad atsevišķi un īpaši es gribu pateikties mūsu kolēģiem no citām augstskolām, kuri šeit ieradušies mūs atbalstīt, tā skaitā privātu augstskolu vadītājiem, ar ko mēs pastāvīgi kopā cenšamies uzlabot privātu augstskolu statusu mūsu valstī. Paldies jums visiem! Honorable Mr. Minister Priškins, dear guests and colleagues, I will not repeat now in English my whole speech. Wow. Because you already have seen on video a lot of things about Transport and Telecommunication Institute, and you will hear also later what my colleagues will say. I just want to stress here that TSI is constantly moving and developing, and that we every day care about the quality of our academic and research work. Thank you all for being with us today and always in our daily work, for supporting and understanding and providing the necessary help to our university. Good luck to all of us. Paldies, rektor kungs. Šis pasākums būtu grūti iedomājams bez attiecīgās ministrijas viesošanās. So now please welcome the Minister of Transport of Latvia, Ministrs Kaspars Briškens, lai lūgt. Honorable Rector, ladies and gentlemen, especially international guests, it is my honor to be here today to share this important occasion with all of you, and of course to also send on behalf of the transport industry and Ministry of Transport my very heartfelt congratulations to all of you, especially those of you who have invested years of your professional academic life to make this an institution at its 25th milestone. So indeed, great to be here. I hope this is a joyous day for all of us. I will continue in Latvian, but again, I want to also send my kind of greetings to all of the international partners, some of which I will mention also in my speech. Šodien mēs atskatāmies uz 25 gadiem, kas ir piepildīti ar inovācijām, izcilību, zināšanām un ļoti būtiski ieguldījumi visā mūsu transporta nozarē. Kā mēs redzējām, gan rektoru uzrunā, gan video Transporta un Sakaru institūts, tā nav tikai
iestāde, viena no daudzām iestādēm. Tas ir arī stāsts par ambīciju, stāsts par neatlaidību, un vēlreiz atsaucoties uz rektoru teikto, stāsts arī par nākotnes vīziju. Man ir liels prieks, ka mūsu nozarē ir institūcija, kas skatās nākotnē ar lielām ambīcijām. Mēs tieši tāpat arī politiski skatāmies uz mūsu nozares attīstību ar ambīcijām. Un tāpēc visas nozares vārdā es varu apliecināt, ka institūts nodrošina augstas kvalitātes speciālistus, kas savas zināšanas jau ilggadēji izmanto transporta nozarē, dažādās profesijās, dažādos amatos. Tepat zālē es redzu savus ministrijas un nozares kolēģus, kas ikdienā vada mūsu lidostu, vada mūsu aviācijas departamentu, veido mūsu nozares politiku. Tāpēc šī saikne starp zināšanām, kas tiek radītas šeit institūtā, un to praktisko dzīvi, kas notiek pie skrejceļa vai mūsu ministrijā tepat šajā rajonā netālu, mēs redzam, ka šo saikni nodrošina institūta darbība. Un tā rezultātā, protams, tas stiprina mūsu nozares konkurētspēju gan nacionālā, gan globālā tirgu. Šajās institūta programmās ir iekļautas gan tehnoloģijas, gan inovācijas, kas ļauj studentiem iegūt gan teorētiskas zināšanas, gan ar šādiem spēcīgiem pasniedzējiem arī praktiskas zināšanas. Transports un loģistika, aviācija, divas nozares, protams, kas ir īpaši tuvas nozarei, ko es pārstāvu. Datorzinātnes, telekomunikācijas, vēl viena būtiska nozare, elektronika, robotika, uzņēmējdarbība. Es esmu informēts arī, ka institūts ir vienīgā augstskola Latvijā, kas piedāvā specializācijas arī mākslīgā intelekta jomā, kas, protams, ir nākotnes nozare, kas noteikti transformēs daudzas nozares, arī satiksmes un transporta jomā. Svarīgi arī tas, ka Latvija ieņem stabilu pozīciju mūsu reģiona un arī pasaules aviācijas tirgu. Institūts tam sniedz ļoti būtiski ieguldījumus, sagatavojot augstu kvalificētus speciālistus. Mums ir, protams, nozarē liels izaicinājums piesaistīt jaunus, dzirkstošus, ieinteresētus prātus, lai viņi nāk strādāt visās mūsu nozares apakšjomās. Transporta sakara institūts, protams, ir ļoti labs piemērs tam, kā aicināt un pārliecināt jauniešus izvēlēties karjeru šajā, manuprāt, ārkārtīgi aizraujošajā nozarē. Un tāpēc tika jau pieminēts, es vēlos arī akcentēt šīs dubultā diploma programmas aviācijas vadībā, sadarbībā ar Rietumanglijas Universitāti Bristolē. Man bija iespēja tikko iepazīties ar kolēģiem no Bristolas. Tiešām tā ir pasaules līmeņa kombinēta izglītība ar diviem diplomiem, kas, protams, arī mūsu speciālistiem dod iespējas veidot karjeru gan šeit Latvijā, gan starptautiskā aviācijas tirgu. Šī avioinženierijas programma sniedz studentiem gan akadēmiskās, gan tehniskās zināšanas par lidaparātiem, par aviācijas procesiem, attīst kritisko domāšanu, kas, protams, nākotnē ir ļoti būtiska nozares tālākai konkurētspējai. Tāpat arī transporta un loģistikas biznesā šī ir ļoti augsta pieprasīta kompetence, ļoti tuva arī man personīgi. Manās profesionālajās gaitās ir bijusi iespēja saskarties ar speciālistiem, kas ir ieguvuši šeit savu profesionālo izglītību. Un tā noteikti arī ir viena no stiprākajām institūta programmām, tiešām sniedz ārtavu mūsu nozares attīstībā. Aviācijas un arī transporta un loģistikas un telekomunikācijas izglītība, protams, ir arī mūsu eksporta produkts. Ar šādu veidu starptautisku izglītību mūsu speciālisti var startēt arī ārvalstīs, nereti ārvalstīs stažējoties un tālāk šīs zināšanas atvedot apakaļ Latvijā, vienlaikus ņemot vērā, ka programmas tiek pasniegtas gan latviski, gan angliski. Tas dod iespēju vairāk nekā 40 valstu pārstāvjiem, studentiem mācīties šeit institūtā, un, protams, arī tas veido šeit reģionālu ekscelences centru, kas palīdz arī Latvijai iegūt zināšanas no citām valstīm visās šajās svarīgajās jomās. Un visbeidzot šajā īpašajā dienā es vēlos izcelt divus īpašus cilvēkus, kuru darbs ir bijis izšķirošs, paliekošs tieši institūta attīstībā, transporta nozares attīstībā. Ir profesora Irina Jackiva un profesors Aleksandrs Grakovskis, kuri ar savu mūža garumā veikto ieguldījumu šajā nozarē ar savām zināšanām ir ne tikai audzinājuši nākamās paaudzes, iedvesmojuši šīs paaudzes interesēties par transportu, par šī nozarē, bet, protams, arī atstājuši paliekošu akadēmisku nospiedumu. Tāpēc šodien mēs atzīmējam gan pagātnes sasniegumus, gan ar pārliecību raugāmies nākotnē. Es tiešām ceru, ka institūts nākamajā 4. gadsimtā spērs soļus uz priekšu, vēl lielākus panākumus, jaunus sasniegumus. Vēlreiz atgādinu, ka ministrija ir tepat netālu šajā pašā Rīgas daļā.
Man ir prieks strādāt ar institūtu absolventiem, pasniedzējiem, profesionāļiem, kam ir gan šī akadēmiskā izpratne, gan izpratne par to, kā darbojās mūsu nozare. Liels paldies! No sirds apsveicu šodienas vidū! Paldies! Thank you, Mr. Minister. Un nu, Eiropas transporta pētniecības institūta apvienības prezidents uzruna video formātā. The European Conference of Transport Research Institutes, as the leading European research association for sustainable and multimodal mobility, is committed to providing scientifically based competence, knowledge, and advice to move towards the green, safe, efficient, and inclusive transport for people and goods. It includes 31 major transport research institutes or universities from 21 European countries today. TSI has represented the 3 Baltic states since 2008 there, and in 2016 the association held its General Assembly in Latvia in TSI for the first time, and it is undoubtedly important achievement. So now please welcome the President of the European Conference of Transport Research Institutes, Ingrid Skogsmo. Please video. Ladies and gentlemen, allow me, as the President of ECTRI, the European Conference of Transport Research Institutes, which is the leading association in Europe for sustainable and multimodal mobility, to greet you all most cordially on this important celebration day of the 25th anniversary of TSI. Your institute has been a valued member of ECTRI already since 2008, and since then provided significant contributions to the activities of the association. For a long time, TSI was the only unique ECTRI member from the 3 Baltic states, and we are proud that members such as TSI support and advance ECTRI's goals to provide scientifically based competence, knowledge and advice so we can move towards green, safe, efficient and inclusive transport for people and for goods. TSI repeatedly demonstrated its strong commitment and capabilities in scientific cooperation in Europe, in particular in the area of research such as application of ICT in transportation, and through the pool of skilled researchers that the TSI represents. TSI's long experience with ECTRI confirms that the TSI team is a clear asset to the ECTRI family, and you have played an important role in ECTRI's bodies, such as being the Vice President of ECTRI's board in the Assembly of Members and by hosting the ECTRI General Assembly. TSI employees are also represented in thematic groups of ECTRI, in particular in those dealing with traffic management and modeling, and the mobility thematic group, and in task forces about education and mobility. Within the framework of those important groups, these are really the working horse of ECTRI, the thematic groups. Here, TSI has been involved in discussing preparations of international research projects and in definition of ECTRI's suggestions to the European Commission about what future research programs like Horizon Europe should contain. TSI's dedication to research, education and partnership aligns well with ECTRI's shared vision of sustainable, safe and efficient transport systems for all. In the name of ECTRI, we look forward to continued collaborations and innovation in the years ahead as we all work together to address the pressing challenges and opportunities in transport and sustainable research. Ladies and gentlemen, let me thank TSI very much for this fruitful cooperation and express my belief for its continuation. And of course, I want to wish you all, TSI, dear TSI, all employees, and you all who are in this event, a lot of success in the future development and all the best.
And of course, I wish you a very happy birthday, TSI. Thank you. Prezidenta uzsvēra Transporta un sakara institūta īpašo ieguldījumu dažādu programmu izstrādē un sadarbības projektos, un, protams, ka novēlēja daudz laimes dzimšanas dienā visiem institūta darbiniekiem un profesoriem, mācību spēkiem un studentiem. Turklāt gribu pateikt arī paldies visiem tiem, kuri jau šodien paguva apsveikt institūtu. Arī tiem, kas ir iesūtījuši savus sveicienus jau iepriekš, ja gadījumā jūs vēl nepaguvāt uzreiz pēc šīs ceremonijas, jums tāda iespēja būs. So first, we'd like to thank you for all the congratulations you've given already so far, even before the event. If you haven't done it yet, there will be an opportunity right after this ceremony, right here. Bet izglītības un zinātnes ministriju pārstāv Mārtiņš Šupats, augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta direktors vietnieks augstākās izglītības jomā. Mārtiņ, jā, laipni lūgts. And this is our representation of the Ministry of Education and Science. Esiet sveicināti visi klātesošie. Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša diemžēl nevarēja būt šeit klātienē, tāpēc es nolasīšu viņas sveicienu. Ļoti cienījumā profesore Irina Jackiva, augstu godātais rektora profesora Juri Kanela un Transporta un sakara institūta komanda. Sveicam jūs Transporta un sakara institūta 25 gadu jubilejā. Šogadu laikā jūsu institūts ir spējis nodrošināt stabilu izaugsmi un studējošajiem piedāvāt kvalitatīvas studiju programmas. Institūta sadarbība ar ārzemju universitātēm un uzņēmumiem, kā arī aktīvā iesaiste starptautiskās programmās, tostarp Erasmus+, ir labs piemērs tam, kā Latvijas augstākās izglītības iestādes var veiksmīgi iekļauties globālajā izglītības un zinātnes telpā. Šis ir svarīgs pagrieziena punkts ne tikai institūtam, bet arī augstākās izglītības jomā. Varam lepoties ar Transporta un sakara institūta sasniegumiem starptautisko studentu piesaistē, kā arī inovāciju un tehnoloģiju nozarē, sniedzot ievērojumu ieguldījumu Latvijas izglītības sistēmas attīstībā un starptautiskajā konkurētspējā. Īpaši vēlamies uzsvērt institūta ieguldījumu studentu sagatavošanā jomās, kas ir būtiskas Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstībai. STEM programmu attīstība, dubultā diploma iespējas un inovatīva pieeja mācību procesam ir augstu novērtējama un svarīga Latvijas nākotnē. Novēlam Transporta un sakara institūtam, tā vadībai un personālam arī turpmāk būt radošiem, inovatīviem un uz rezultātu orientētiem. Lai arī turpmākajos gados institūts gūst aizvien lielākus panākumus un turpina iesaistīt talantīgus studentus no visas pasaules. Ar cieņu izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša. And those were special congratulations from the Minister and Čakša herself in written form. Bet goda balvas pasniegšana. And now a very special award, which is Honorable Award, that TSI is now ready to give. Šis profesors ir viens no TSI dibinātājiem un augstskolas pirmais prezidents. Tādēļ droši var teikt, ka viņu tiešā darba rezultātā Transporta un sakara institūtā zināšanas un prasmes ir ieguvuši un to absolvējuši vairāk nekā 10,000 studentu. Un arī mēs visi šodien šeit atrodamies pateicoties profesora milzīgajiem ieguldījumam, gan veidojot TSI, kad mēnešu laikā tika atrisināti visi organizatoriskie, juridiskie un politiskie augstskolas dibināšanas jautājumi, gan arī visus 25 gadus darbojoties TSI vadībā, veidojot un vadot inženieru zinātņu doktora programmu, mācot un audzinot studentus un jaunos zinātniekus. TSI līdzdibinātājiem, inženieru zinātņu doktoram, profesoram un TSI senāta priekšsēdētājiem Igoram Kavaškinam balvu pasniedz, protams, valsts priekšsēdētāja Irina Jackiva, rektors Juris Kanels. Oh yes, this is a very, very special award to the co-founder of TSI. Once again, round of applause. Un viens no jaunajiem TSI
TSI perspektīvajiem mācību spēkiem, transporta un biznesa loģistikas programmas direktors, docents, transporta un sakaru institūta 2024. gada 30. maija promocijas padomes lēmumu ir ieguvis zinātnes doktora grādu inženierzinātnēs un tehnoloģijās. Lai arī no šī notikuma jau pagājis zināms laiks, tomēr augstskolas vadība grib izmantot šo svinīgo brīdi, lai sveiktu un pasniegtu godam nopelnīto diplomu zinātnes doktora grādu ieguvējam, docentam Aleksandram Kotļeram, doktora diplomu pasniedz priekšsēdētāju direktors. And now, this is a very special moment to Aleksandrs Kotļers receiving the diploma of the doctor. Welcome and once again, thank you. Paldies, rektor kungs. Paldies, un mēs no sirds apsveicam Aleksandru ar šo panākumu un novēlam, lai viņam mūsu augstskolā izveidotos ilga, akadēmiskiem un zinātniskiem panākumiem bagāta karjera. No sirds novēlam un aplausu Aleksandram. Once again, Aleksandram, good luck. TSI strateģiskā partnera University of the West of England apsveikums, and now please welcome Professor Ellen Marco, Pro-Vice Chancellor and Head of the College Arts, Technology and Environment, University of the West of England. Welcome to the stage. Thank you. Wow, what an honor. I wish I could do it in Latvian and English, as well as all the esteemed guests. I could do it in Spanish and English if you wish, but otherwise it will have to be in English. That's okay. It's been amazing to be here this afternoon. So thank you for the opportunity. Thank you, Irina, for inviting me to share with you. Thank you, Juris. So, Minister, esteemed guests, colleagues, as they said, I'm Professor Ellen Marco. I'm the Pro-Vice Chancellor and the Head of the College of Arts, Technology and Environment at the University of the West of England, who has shared this incredible journey for the last 5 years with yourselves. Under the college that I am privileged to lead, with 15,000 students and 800 staff, we have got the School of Engineering, the School of Computer and Creative Technologies, the School of Architecture and Environment, and the School of Arts. So I have got what you would call a STEAM engine with a big A for the arts, where arts and technology meet creativity and innovation. And where I am absolutely delighted that TSI is part of. Seeing the history and the amazing accolades from all of you, 3 things struck me from the story of TSI. One, apart from the excellence of education, has been the fact of the Erasmus schemes that you are part of. I am, as you can imagine, Spanish. My accent doesn't sound like English though. And I had the opportunity that changed my life, from going from Spain to the UK to do an Erasmus exchange back in 1988. And that changed the opportunities, see different cultures, different countries, and different opportunities. And I'm so proud that TSA has got gives those opportunities to their students as well. The second thing that struck me is the importance of the applied education. Your graduates are making a difference to the industry. Those 300 industry partners that you have will ensure that those graduates are making a difference to the future of innovation in the sectors. And finally, seeing the amount of PhD graduates that you have got, and one of the things that struck me is the amount of women graduates from the PhD scheme that you have got at TSA. I do understand that all of our graduates will make a difference, but sectors like engineering, sectors like construction, need a diversity of thought and perspective that I'm sure Professor Irina will know sometimes it's hard to come through. So a pleasure to see that you are making a massive difference to the sector. And of course, amazing happy birthday to all of you. Feliz cumpleaños to TSA. I cannot say it in Latvian, but big round of applause to you. Having the double degrees and having the first
development, as well as the graduates from the Masters of Computer Science with Data Analytics and Artificial Intelligence, and the Masters of Aviation Management and Sustainability, makes me really proud because they are making a difference in your country and beyond. We started with around 7 students, and now we've got over 100 of them that they are part of the community of both TSI and UWI Bristol. Our education approaches are different, and actually are very different, but something that I have seen in the last 5 years, how we have learned from each other. Patience and understanding is part from a diversity of thought, and I know all the teams have worked very hard for making sure that those differences of thought created graduates that they are even more fitted, I think, for the industry needs. You have had a track record of vocational qualifications, not just in TSA, but also in the country, and it's something that we need to learn from. In the UK, that type of education is just nascent. I also heard how you bring your cutting-edge industry experience at the heart of everything that you do into the classroom. And I think you should not underestimate the making difference that it does to those graduates. I think it is commendable to see how TSI prepares their graduates not only technically, but also to be the professionals that the future needs. I also would like to thank, because it is my first time here in Riga, and I have spent kind of the morning trying to get to know your city. And I have been tremendously impressed. I am an architect as a background, so the other side, I do have to admit, I am married to the engineer mathematicians, okay? So I do have got the drones in the house, I do have had C++ kind of computers in the house, I know all about Python, but I am actually the creative side in the family. But I have been absolutely impressed by the amazing architecture, placemaking, but also kind of the amazing engineering pieces that you have. And I will be back. Thank you. So that's my last message to kind of everyone in TSA. Thank you for allowing me to be here today. Thank you for making a difference in the industry. And thank you to making a difference in the country. Thank you. Actually, that's not yet it. Oh. Yes. Oh, wow. Yes, because the TSI Honorary Award, the Vice Rector for Academic and Research, Professor Mikhail Savrasos, will be given by you, Professor, and the Chairwoman of the TSI Board, Professor Irina Yatskiv. Welcome, Professor Mikhail Savrasos. And the picture, please. Yeah, in the middle. And of course, round of applause. Thank you. Protams, mēs varētu mēģināt iztulkot visu profesoru uzrunu, bet es domāju, ka daži no šeit klātesošiem ļoti labi saprata dažādus terminus un dažādas programmas un risinājumus, bet pavisam īsi. Viņi arī ļoti priecājas par Rīgu kā tādu, un ne tikai novērtēja arhitektūru, bet arī inženieru tehniskos risinājumus, kas viņus ir iedvesmojuši, un viņi apsolījās atgriezties. Un tas nebija draudz. Bet turpinot gadsimtu tradīcijas, TSI aktīvi darbojas aviācijas jomā, veidojot un saglabājot strateģisko sadarbību ar Āzijas partneriem aviācijas jomā. Continuing the traditions of the century, TSI is active in the aviation arena, as was mentioned before by the Rector, creating and maintaining strategic cooperation with Asian partners in aviation. That's why we asked, are there anybody from Asia? Un video apsveikums no Civilās aviācijas akadēmijas Kazahstānā, rektora un valsts priekšsēdētāja. Now, congratulations from the Rector and Chairman of the Civil Aviation Academy of the Republic of Kazakhstan, Beken Sadahmetov. Video, lūdzu. Un aplausi. Уважаемые коллеги, друзья, с Латвией меня связывают теплые воспоминания моей молодости. Будучи выпускником РКИГа, правоприемник, который ныне является Институтом транспорта и связи, могу с уверенностью сказать, что вы смогли сохранить и приумножить
лучшие традиции подготовки авиаторов, тех, кто обеспечивает безопасность полетов, кто соединяет города и страны, покоряя небеса. Вот уже более 10 лет Академия гражданской авиации Казахстана плодотворно сотрудничает с Институтом транспорта и связи Латвии. За эти годы реализуется ряд проектов в области высшего и послевузского образования, в том числе с обеспечением академической мобильности. Особое внимание уделяется вопросам профессиональной подготовки специалистов по техническому обслуживанию воздушных судов. На постоянной основе ведутся работы по обмену опытом, вопросы повышения квалификации преподавательского и инструкторского состава. Разработки образовательных программ, оснащение учебного процесса техническими средствами обучения. По примеру Института Академия ставит целью повышения качества подготовки специалистов с подтверждением получения сертификата Европейского агентства безопасности полетов ПАР-147. Сотрудничество с Шагвозов способствует к расширению дружбы между нашими народами и укреплению связи между регионами. Ваш вуз стал настоящим центром знаний и инноваций, и мы гордимся тем, что имеем честь сотрудничать с вами. Ваша преданность делу образования, стремление к совершенствованию, способность мотивировать окружающих заслуживает глубокое уважение и признание. От себя лично и от имени коллектива Академии гражданской авиации сердечно поздравляю руководство и весь коллектив. От чистого сердца желаю вам и всем преподавателям, ученым, сотрудникам, студентам Института крепкого здоровья, больших творческих успехов, динамичного развития и процветания во благо развития авиации и науки. Paldies, tas bija Bekens Seidahmetovs. Once again, round of applause. Thank you. This professor has been on the stage many times already today, not saying a word. That's why, please welcome back Chairwoman of the TSI Board, Professor Irina Yatskiv. Dear ladies and gentlemen, dear colleagues, dear friends, many congratulations to everyone at TSI of reaching 25th anniversary, our silver anniversary. To us, 1999 was a year of hope, unknowns, and promise. While we didn't know that how the following 25 years will play out, the establishment of TSI laid the trajectory for who we will become. A university that still holds true to our original values. These values, excellence and openness, we still strive to share with our students, with our alumni. Our university is not just about celebrating 25 years of success, it's also about recognizing how much our university has grown and the dedication it took to reach this point. Getting here required sleepless nights, countless hours of hard work, and sometimes time away from family. Yeah, we did it. It's thanks to the passion and persistence that have brought TSI this far, and these same values will continue to drive us forward for many more years. We aim to educate every student comprehensively and flexibly, not matter where he or she comes from. We teach effectively and responsibly while taking into account the current needs of the labor market. We pride ourselves on having a great alumni community. Our alumni are scattered across the world, from Japan through Asia to Europe. We develop science, we conduct research, we participate in national and international projects, we invite excellent, brilliant professors and researchers from the farthest corners of the world, as well as representatives of Latvian businesses and governments to cooperate. Our 25th anniversary is something to be proud of, and we definitely feel proud today. But we also know that nothing is given once and for all. The world keeps changing.
and there are many opportunities and challenges ahead. We aim to stay alert to what's happening around us and respond to the needs of the community, business, and science, of course. We want to show everyone that getting a good education is more valuable than ever today. In today's challenging time, proper education and the ability to think critically are especially important and significant. I want to take a moment to sincerely thank everyone who, through their hard work, talent, or simple act of kindness, contributes to the growth of our university every day. I'd like to highlight the word our university, because this is truly a collective effort. And it's not only thanks to founders, rectors, deans, but also all academic and administrative staff, retired employees. Most importantly, our wonderful students, our wonderful graduates, and of course, our partners. This is our shared achievement, and I am grateful to be part of such a dedicated and supportive community. I am convinced that but for the talent and creative work and commitment of a wide group of people, we would not have been able to create and develop our university. I want to thank these people greatly. Let us also gratefully remember all those outstanding members of the TSI community who are not longer with us, and those who work at this university not only contributed to its development, but changed and shaped those of us who had the honor to learn from them. Work. Yes, it is a time summing up, more of a time of planning for the future, because as Johann Wolfgang von Goethe said, he who moves not forward goes backward. So I truly believe that the work we do in university, today we have a lot of representatives of high school from Latvia, not only from Latvia, it's very important for any community, for any state, and for our lovely country, for Latvia. Through our efforts, we elevate our nation. The greatest reward comes when we see the bright, inspiring eyes of our students filled with motivation and drive for innovation. In closing, I want to extend my heartfelt thanks to our partners, especially partners from industry, partners from academic, partners from government. Thank you very much. Your valuable contribution to the growth of our institute, your honest feedback, your constant support, and deep involvement in our academic and scientific endeavors mean so much for us. We deeply appreciate all that you do. Ladies and gentlemen, I wish you the best, and we move on together and create the history and memory of TSI, which will lead us to the next hour. And I wish you professional and personal success, because every personal success of our community member is the success of our university. And now I invite you to share your feeling, to share your thoughts, and so on in informal part of our meeting today. Yes, and I will give the floor the main boss of this meeting today. Oh, that's not that you are the main boss. Mr. Rector, thank you. Thank you, Professor. Pavisam īsi par to, ko profesori teica. Stāsts par negulētām naktīm gan toreiz, gan tagad, gan noteikti tā būs arī nākotnē. Stāsts par studentiem, kas nāk no visām pasaules malām, un mēs viņus pieņemam tādus, kādi viņi ir. Mēs lepojamies, protams, ar to, ko mēs esam izdarījuši, bet mēs nemirkli nezaudējam realitātes sajūtu, jo mēs saprotam, ka nekas nav pats par sevi saprotams. Mēs klausāmies darba tirgu un domājam par to, kā pielāgot savas studijas tieši tam, kas darba tirgum nepieciešams. Un paldies visiem, kas ir ieguldījuši savu smago darbu, tās negulētās naktis, un varbūt kādreiz pat tikai vienkārši cilvēcisku, siltu sirdi. Paldies, profesori!
we get to the dancing in the rain or in the sun, and that's unofficial part, we still have one special thing to be done. And I would like to ask Mr. Briškens back to the stage. Satiksmes ministrijas atcerības rakstu pasniegšana profesorai Irinai Jackievai un profesoram Aleksandram Grakovskim. This is a very special prize from the ministry, Professor Aleksandrs Grakovskis and Professor Irina Jackieva. Congratulations! And the picture, please, of course. Un aplausu, lūdzu. Paldies. Thank you. This is almost it. Once again, round of applause to you and your patients. It means so very nice here together. Pirms mēs dodamies uz pasākumu, kur nosaukums ir Elegant Piknik. Tur ārā varbūt kāds jau pa ielu nākot ieraudzīt ļoti skaistas dekorācijas. Tur tiešām būs superīga ballīte. So before we go outside and enjoy the picnic, which is something really magnificent, you should go out and see and enjoy it. But then, right after, we'll finish the ceremony, and last round of applause will sound off. There is an opportunity. Still, come down to the rector and the chairwoman of the board and say all the good words you wanted to say to them. Vēl kas ir svarīgi. Pārējos visus pirms svinīgās daļas turpinājumu mēs aicinām uz ekskursijām un apmeklēt telekomunikācijas un elektronikas un robotikas centra vai aviācijas profesionālā centra laboratorijas. Tad jums ir iespēja apskatīties, kur tad tieši un ko mācās studenti ar kādiem līdzekļiem. Un šajā ekskursijā jums palīdzēs Daniels, Ilja, Igors un Antons. Daniels, Ilja, Igors un Antons, lūdzu skatuviem. So these are fine young students who will help you out to see all the labs and special places in the institute where you can go and see things. So this is aviācijas centrs, APAC, šis ir aviācijas trenažieri, additive lab and TERC laboratorijas. Tātad atkarībā no tā, kur jūs gribat pievienoties, please spread out so people can see, yeah, that way too, yeah, so people can join you right after this ceremony. Nu, un uzreiz pēc tam, kad jūs būsiet bijuši ekskursijās, jūs arī varēsiet pievienoties tiem, kuri tūdaļ, ja ir apsveikuši vai apsveiks, tūdaļ dosies uz Le Picnic. Nepalaidiet garām Le Elegant Picnic. Šis ir oficiālās daļas turpinājums. Un paldies visiem par piedalīšanos, par aplausiem un par smaidiem. Thank you. Excursions, please join. Please look at the names of the labs and the places. If you want to see them, please join our fine young students or meet the rector and our chairwoman of the board, or go straight to that picnic. Oh, before we move, let's make a picture all together.